Assalamu alaikum. Welcome to Learning Corner. Lesson number 4 is about the dua before starting your meal. But before starting, please subscribe our channel and click on the bell icon below to get the latest updates. And yes, if you like our videos, don't forget to like, comment and share with others. Sunnat dua before starting your meal. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله وعلى وعلى بركة الله بركة الله Again بسم الله وعلى بركة الله Bismillahi wa ala barakatillah. In the name of Allah and with the blessings of Allah, I begin eating. मैंने अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया. जज़ाकिल्लाह.